So, hello everyone, this is Sybilla and this is myself Zsolt. So we've been here before for a different occasion, for a different reason, but I guess this interview, this video will be the most important in our series because we are going to talk about it, how to apply for jobs and how to write CVs, so this kind of stuff. But very first, welcome Sybilla. Thank you, hi there. Hello. So, I'm fine, thank you. Yes, I'm going to translate it for the Hungarians, yes, as we do normally. Na hát sok szeretettel köszöntelek Sybilla nevében is, akivel már beszélgettünk egyszer, de most egy másik alkalommal ültünk le, és azt gondolom, hogy talán a legfontosabb videó készül most, ugyanis arról lesz szó, hogy hogyan készítsünk önéletrajzot, illetve hogyan pályázunk egy állásra. So, you are a hugely respected expert in this field. You run your own business, which is a different story. Yeah. But as a volunteer, yes. you're interviewing people, so you know very well, because you're sitting on the other side of the desk, yes. What are you looking for? Yes, absolutely. Mm-hmm. I mean, initially, also I do get a lot of CVs through most weeks for people obviously looking for employment. Generally by email or by letter, either's fine. The one thing that I always do look for is that people may research a company before they apply for that job. So obviously it does kind of make a bigger impression on myself if they, instead of just putting dear manager, they either put it to myself or one of my co-directors that they've looked in, because all of our names are on the website. Oh, I see. Or they can find out who we are. And that makes a big impression because it shows they've taken the time to research the company on the website, or have they found out who we are, and they find the right people to send it to. And then that's when you start obviously with the initial cover letter. Okay. So, nagyon fontos, hogy ezt mondja, ugye Sybillának megvan a saját cége, tehát ő mint munkaadó is gyakorlatilag ugye interjút készít emberekkel, és volontérként egyébként segít is embereknek munkát keresni, illetve pályázatokat írni. Sybilla azt mondja, hogy az első és a legfontosabb dolog, amikor valaki elküld egy önéletrajzot, egy kísérőlevéllel, hogy tulajdonképpen ezt a levelet és ezt az önéletrajzot személyre szólóan annak az illetőnek küldi, aki felelős a cégnél. Tehát nem csak azt írja be, hogy kedves uram, hölgyem, hanem ugye ma már az interneten mindent meg lehet találni, és meg lehet nézni, hogy ki az a személy, aki felelős a felvételekért, illetve kiválasztásért, és neki címzi ezt a levelet. Tehát ez nagyon fontos, ezt mondja, hogy ő mint munkaadó, hogyha kap akár e-mailben, akár írásban egy önéletrajzot kísérő levelet, az mindjárt neki nagyon fontos, hogy látja, hogy az a személy utána nézett tulajdonképpen a cégnek, és hát tudja azt, hogy kit kell keresni, tehát ez a legfontosabb. Alright then. So you received this fantastic letter. Yes, and so then obviously, like I said, personally for myself it's important that it's addressed to the right person, manager in the office. And then you generally start obviously by saying that you are applying for a job and to please find attached CV. So we're talking about the covering letter. The cover letter, yes. So you basically, obviously you have to address the right person and say that you are applying for a job within our company to see if we have any availability. And from there, all you need is a couple of paragraphs of why you're interested in our company, you know, what it is exactly that you're looking for. The main things I look for, obviously, is grammar and spelling. I find that incredibly important. I have had some... Thanks a lot. Yes, absolutely. And I mean, of course, these days with your computers you can always spell check things. You've got dictionary, everything you need. But I'm very... But the proper grammar absolutely. I'm very meticulous with looking, especially within our profession. We write so many letters and draft so many letters, and we have to write descriptions about properties. Grammar and spelling is incredibly important. Fantastic. Azt mondja Sybilla, hogy nagyon fontos az, mert egyelőre most még a kísérő levélről beszélünk, hogy ugye nyilván bemutatkozunk és elkezdjük ezt a levelet, hogy kik vagyunk és miért akarunk oda pályázni, és mi az, amit szeretnénk. Nyilván az, hogy olvastuk ezt a újságban, interneten valahol, tehát hogy hogyan jutottunk el hozzájuk. Azt mondja, hogy ami neki nagyon fontos, hogy a nyelvtan és a betűzés, hogy az tökéletes legyen. Mert ugye ezáltal látszik az, hogy valaki tényleg odafigyelte rá, vagy sem. Tehát nem elég az, hogy csak mondjuk lefordítjuk valahol szóról szóra az egészet, hanem annak azért nyelvtanilag is angolosnak kell lenni, tehát ez egy nagyon fontos dolog. I should say
probably in the beginning you just came today from the HR conference, yes, so yeah. You are absolutely updated of the stuff what we're talking about, so I really appreciate it. No, that's fine. Okay, so yes, okay, the grammar, spelling, and what else you would recommend to put in the covering letter? Yes, again, main things, obviously to kind of talk about who you are. I mean, I know it's in the CV, the address by saying who you are. Again, it might sound quite silly, but always put your address and your contact details on there as well, because sometimes I receive it not on there. So you always have to put those on there. And like I said, just put a brief description, ask obviously the manager of the office to consider your CV and why you're interested in a certain position within our company and why you've chosen our particular company. That's basically what you need to put in there. So whether it's someone that wants to get involved within the property business because they have a passion for it, or whether they're just interested to see what it's like to be a lettings manager or property management, absolutely anything like that. Azt mondja Sybilla, hogy ugye kicsit viccesnek vagy talán nevetségesnek is hangzik, de már a cover letterbe, tehát a kísérőlevélbe is írjuk bele az elérhetőségünket, tehát nevet, címet és hát a telefonszámot. És annak ellenére, hogy az adataink benne vannak a önéletrajzba, azért írjuk le, hogy mit csinál, mi az, amit szeretnénk, és mi az, amiért ahhoz a céghez pályázunk, tehát ne csak az, hogy egy általános levelet írunk valakinek. Lovely. And the next paper behind the cover letter is the CV. Yes, yeah, absolutely. So once I'm impressed by seeing the letter initially, then of course I'll have a look through the CV, a curriculum vitae. And with that, obviously there's different ways to present your CV, but the main thing is that it's very clear, it's very concise, and obviously the main things that you need on there. Again, you have your name and your contact details. It is not essential to put your date of birth or a photograph. You don't have to. It's up to I was going to ask. Yeah, I mean, it's up to you if you choose to, but with these days you don't have to if you don't want to. But yeah, put down your contact name and your details, and then obviously start off with a quick description, a summary about yourself and why we should. Before we start in the details of what I studied, what I worked for, so before just a couple of lines, yes, we can just put some summary. Yeah, absolutely. So kind of most CVs that I get through or put on my one personally, like I said, I have my name and my address and contact number, and email address, and then below that I'll have like I said, there's a quick summary about me, about not interest as such, that comes at the very end, but you know, whether you're a team player, whether you work better as a solitary human being, that you're efficient, you know, you always arrive for time to work, you know, like I said, just a paragraph about you and, you know, what you'd be like as an employee. That's very good. Azt mondja Sybilla, hogy ugye, amiről beszéltünk, ugye a második oldal, ami következik egy kísérőlevél után, ez ugye az önéletrajzunk. Amit az előbb mondtam, illetve még itt nem fordítottam le, hogy gyakorlatilag Sybilla éppen most érkezett egy Humán Erőforrás konferenciára, tehát abszolút naprakész abban, amiről beszél. Tehát azt mondja, hogy ami nagyon fontos, ugye természetesen az adatok, hogy hogyan lehet minket elérni. Ma nem fontos beírni, nem elvárás a születési dátumot, illetve nem szükséges fotót csatolni az önéletrajzhoz, tehát ez nagyon fontos dolog. Tehát megvannak ugye ezek az alapadatok, és utána egy pár sorban, amit ő azt mondja, nagyon szeret, hogyha valaki leírja azt, hogy tulajdonképpen ő milyen személyiség, mit tud adni, tehát csapatjátékos, kitartó, keményen dolgozik, tehát minden ilyesmi, amit fontos, mindjárt az elején ezt föl lehet egy pici néhány sorban sorolni. So, we're done, and then it's coming the education or what's... After that, generally you will have previous employment, where you are now, so obviously you put down if you are employment at the time, where you're working, you put the dates that you started. It doesn't have to be an approximate date, but April 2004, roughly. And then just a few bullet points. We don't have time to start reading through descriptions of jobs, so just a few bullet points of what you did and what your role was there. So if you were the manager of a restaurant, for example, that you had to prepare kind of timesheets for the members of staff, just very basic bullet points, and you do that for your employment. So we start where we working at the moment, or which one was the very last one? So yeah, where you are now, so the most recent, and then you go down your employment history.
Azt mondja Sybilla, hogy utána kezdődik ugye az, hogy felsoroljuk azt, hogy hol dolgoztunk, és mindig azzal kezdjük, ahol most éppen dolgozunk, vagy ahol legutóbb dolgoztunk. Azt mondja, nyilván, hogy mettől meddig az nagyon fontos, nem kell egészen pontosan, illetve milyen munkakörben voltunk és miket csináltunk. Azt mondta, hogy arra nincs idejük, hogy elolvassák, hogyha nagyon sokat írunk egy-egy munkahelyről, csak egy-egy pontban, hogy éppen mit tartalmazott az a munkakör, tehát nem kell nagyon részletesen, mert hát ez majd úgyis kiderül esetleg az interjún. Yes, I'm listening. Yes, and so after that, then that's when you can put out your education. So whether you have a degree, if you went to university, or you studied. Again, you don't have to put your grades that you received at all for your degree or for A-levels or GCSEs, but you just note down what you have got. Of course, if you failed them, then obviously, of course, you don't put them down. But even if you've got a D or an E in English or maths, you can put it. Yes, you put it down that you've got a G. No, it's not necessary. You don't have to put it down, not like you used to. So yeah, you put down your education, and then after that part, that's when you put down your interests, or whether you like playing golf, playing tennis, reading, socialising, and that is also very important because then obviously that kind of a lot of companies obviously do like to socialise with each other. So whether you'd fit in, and also it's interesting to kind of talk about. Yourself, as a personality. Absolutely, and we want to learn more about you as well as an employee, but also what you're like outside of work as well. Azt mondja Sybilla, hogy utána pedig következik az, hogy milyen oktatáson vettünk részt, milyen gyakorlatilag végzettségeink vannak. Nyilván ide is beírjuk az időpontokat. Azt mondta, hogy azt nem kell beírni, hogy milyen eredményeket értünk el. Tehát túl azon, hogy ez lehet nagyon jó, nagyon rossz, és senkit igazán ebben a státuszban még nem érdekel, tehát senki ne érezze magát kényelmetlenül, hogyha nem olyan nagyon jók az eredményei, mert nem kell ide beírni. És hát utána pedig azt mondja, hogy beírjuk egy kicsit azt, hogy magánemberként milyenek vagyunk, mert hogy azért nagyon fontos, hogy mi érdekel minket, milyen sport olvasunk, mit szeretnénk, hogy csinálni, mert ugye azért a cégek általában szeretnek egy kicsit együtt lenni a munkatársakkal, a munkakörön kívül is, vagy hát nem mindegy, hogy töltik el az idejüket. Tehát jó, hogyha már azt látják alul, hogy milyen személy az, aki elküldte az önéletrajzot, hogy beleillik-e a csapatnak a profiljába. Yes, and then? And then at the very end, once you've written all that down, again, it doesn't really matter either way, is to put down references. So if you're coming out from university, if you want to say put down your tutor or get a personal tutor or someone along those lines. Of course, employers, past employees or your present. I mean, some CVs just say references available upon request, which is fine. That's not a problem at all. Or if you want to put the details of who to contact, then again, that's also fine as well. Does it help anyway? So if you see somebody's already brave enough or prepared enough to give at least two references, does it make a little bit of a difference for you when you say, okay, this person looks a little bit different because, or it doesn't matter? I think it's personal preference, to be honest. For me personally, it would just make my life a bit easier, so I've got those details already. However, I mean, I'm sure if I ask for someone's references and they just have to provide them to me, so I don't think. Well, you might have your own form which you're giving them, and then say, please ask somebody to fill up this reference. So yes, absolutely. A lot of companies these days do have application forms as well as having a CV. So one thing which I was informed today is that people obviously do kind of sometimes maybe fabricate the truth on their CVs, but the things like you said, they have another. But a lot of companies do use application forms these days, so so absolutely references and all those kind of things could be on those as well. So either's fine. Azt mondja Sybilla, hogy gyakorlatilag ugye, hogyha leírtuk ezeket az adatokat, akkor utána beírhatjuk azt, hogy van-e valamilyen referenciánk. Tehát, hogyha éppen mondjuk közben megérkezett a cica a jobb oldalra, tehát ezt lehet, hogy nem látni a kamerán. Tehát, hogyha valaki éppen egyetemről jött ki, akkor beírhatja, hogy ki volt a tanár, akit föl lehet keresni, vagy a jelenlegi munkahelyről. Azt mondja, hogy ebben ő nem igazán érez különbséget, hogy jó-e, hogy már ott van, vagy nem. Neki könnyebb egyébként, mert azt mondja, hogy rögtön fel tudja venni a telefont, rögtön meg tud kérdezni valakit, de elég azt is beírni, hogy a végére esetleg, hogyha valakinek referenciára van szüksége, akkor tudunk azt is biztosítani, tehát ez nagyon fontos. Egyébként vannak olyanok, amikor a cégeknek ugye erre megvan a megfelelő forma nyomtatvány, és azt elküldik, hogy akkor ezt a két referenciát mindenképpen töltessük ki. Okay then, now you had a dozen of
thousands, you could say, CVs, cover letters, and then you selected and you wanted to make an interview. Yes. Or would you like to say something to the... It is very important because this is the messenger from the person of the covering letter CV, so first impression is those things. Well, absolutely. I mean, of course, it's one of those things that first impressions mean everything, and you think obviously how many businesses do get a lot of applicants these days. Feel free to say if something is ridiculously obvious, for instance, a clear paper, not a dirty one. So because yeah, no, absolutely. Don't be shy. Yeah, no, absolutely, everything like that. So, you know, if you have what. You know, send it in by, well, you said it like I said, on clean paper in an envelope. If it's CV, then of course make sure that if it's via email, that your email is set out in a letter format. You just don't write long sentences. So better to attach a separate Word format, proper CV and covering letter, rather than just writing a long email. Yeah, I mean, absolutely. I mean, again, of course, if you wanted to write an email, but I'd say put it in letter format, or just say, like I said, to have a few sentences and ask, you know, just say, please find attached my cover letter and CV. I really look forward to hearing from you. Anything along those lines. You just, again, you need a couple of sentences, but I personally prefer it in a letter document format. Yes. Azt mondja Sybilla, hogyha mondom neki, hogy ha bármi olyan tulajdonképpen nevetségesen hangzik, de nyugodtan mondja, hogyha nyilván ilyenekre is kell figyelnünk, hogy tiszta legyen az a lap, szépen olvashatóan írunk. Azt mondja, hogy azt szereti inkább, hogyha mondjuk a e-mailbe küldünk, akkor az e-mailbe pár sort írunk, és külön csatoljuk hozzá mind a kísérőlevet, mind az önéletrajzot. Okay, so you made up your mind, and you know who you're going to talk to. Yes. Okay, so I am the candidate, and how would I need to prepare to impress you? I mean, of course, well, once I've been in contact with you, generally what I do is I will either email or most of the time phone the person to say, really interested in your CV, let's arrange an interview. Of course, I'll give you plenty of notice. I generally leave it, you know, kind of a week or so. First impressions for me is that, which for myself is just a general rule, you always turn up to the interview 10 minutes before it's meant to start. Personally. It could be a very important, I think, as well, if somebody's answered the phone properly, or just kind of, you know what I mean. So no, absolutely. That's why I like to kind of hear the voice and you know, see what they're like, how they kind of react when I phone them to say, you know, let's go for this, let's give it a try, let's have an interview. And like I said, whether they're very enthusiastic and will kind of do anything to try and, you know, be there when suitable for me and also for the applicant, or if they're a bit uninterested or blasé, then again I might, you know, second think it. Okay. Megnézte a önéletrajzokat, kiválasztotta, hogy ki az, akivel akar beszélni, és hát a következő lépés az, hogy szeretne velük találkozni, hogy mi az, amivel én, mint mondjuk, hogyha ajánlatot, illetve én pályáznék hozzá, hogy hogyan tudom őt jó benyomást kelteni. Hát elsősorban azt mondja, hogy fölhívják ugye azt, akivel akarnak beszélni, és már az sem mindegy, hogy hogyan veszik fel a telefon. Tehát figyeljünk rá, hogyha valaki elküld egy önéletrajzot és számíthat esetleg telefonhívásra, akkor ne úgy szóljunk bele, mint hogyha a barátunkkal beszélnénk, hanem azért ez egy kicsit annál komolyabb dolog, tehát ez is egy fontos benyomáskeltés. És hát azt mondja, hogy ha pedig az interjúra meghívnak minket, amire azért hagynak egy-két hetet időt, hogy fölkészüljünk, hát hogy valaki időben ott legyen, tehát azért egy 10 perccel előbb illik ott lenni. So you said you prefer to have at least 10 minutes beforehand the interview starts to... Yes, I mean, even 5 minutes is fine, but I expect whoever's ready, because on that time that I've given them, say if it's at 10 a.m, I expect to be in that room at 10 a.m, ready to get going. So you want to, I mean, if you are delayed, which happens through traffic or anything like that, as long as you give prior warning and give us a call and let us know, that's absolutely fine. It's just if you decided to stroll in at 20 past 10, of course, that's going to leave an incredibly bad impression. For myself personally, when I was either hosting interviews or when I was even being interviewed myself in previous jobs, I always made sure I turned up 10 minutes early. You know, even if I was just sat there waiting around. Even you're sitting outside in the car or it's just fine. waiting somewhere, you are there. but you are there already, so... You are there ready to go, and then, like I said, I like the interview to start on time, and again, that makes a good impression on your employer, potential employer, because they know that you are keen and that you know, you're going to turn up to work on time, or you are going to make sure that you are on time to turn up to these things. Igen, azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy ugye időben ott legyünk. Azt szereti, hogyha legalább egy 5-10 percen valaki előbb ott van, mint ahogy az interjú kezdődik, mert előfordulhat, hogy beragadunk forgalomba vagy bármi,
azt mondja, nem történik semmi olyan nagy baj egyébként, hogyha fölhívjuk őket, és azt mondjuk, hogy késünk 5-10-20 percet, de sokkal jobb a benyomás, hogyha már ott vagyunk. Tehát ezért érdemes az, hogy mondjuk akár kint előtte várunk az épület előtt, vagy sétálunk, vagy az autóba, vagy bárhol, és mondjuk 5-10 percet előbb megyünk be az irodába, mert azt mondja, hogy ha 3 órát beszéltek meg például, akkor arra számít, hogy 3 órakor kezdik az interjút, és nem akkor érkezünk meg, és majd akkor kezdünk előkészíteni. Tehát ez egy nagyon fontos, már megint csak ott tartunk, hogy ugye a sokadik első benyomást. So this is not the first impression, but somehow it's again a first impression. Yeah, because obviously it's the first time that you're actually going to meet Yes. that person in non-physical form. Of course, I know it's very nerve-wracking for people to come to interviews, so, you know, of course we try and make them feel as relaxed as possible. But the thing is, obviously, we are aware that when people are nervous, that we kind of take that on board. We're not going to kind of well, not degrade them, but mark points down for them being nervous, because it's natural. But of course, as soon as I come out to meet that person, I expect them to be well presented, so to wear a suit, have, like I said, even things have their hair nicely done, you know, just look presentable, because you know, at some point, if they are employed, they're going to be representing the company. Yes. So that's again first impressions. Of course, good firm handshake. That's what I like. But again, that's not very important. That's just personal. Lovely. I need to catch up because you took it so lovely. I really appreciate it. I just listening so amazed. Absolutely, I really appreciate it. De mondom, hogy egy picit akkor fordítom, olyan sok mindent mond és olyan sok hasznosat, hogy nem szeretnék semmit kihagyni belőle. Tehát ugye megérkeztünk, azt mondja, nagyon fontos ugye a megjelenésünk, tehát az másokat jelent, ő nagyon szereti azt, hogyha valaki mondjuk rendesen kezet fog, de ez megint lehet személyes, valaki így szereti, valaki úgy, de hát ő azt ajánlja, azt mondja, hogy azért nagyon fontos, ugye, hogy jelenünk meg, mert hogyha ők fölvesznek minket, akkor ugye azt fogják tőlünk elvárni, tulajdonképpen mi reprezentáljuk az ő cégét, és ha így megyünk, úgy megyünk egy interjúra, hogy ez nem megfelelő, akkor azzal már eléggé mondhatjuk azt, hogy öngolt rúgtunk magunknak. So, probably when we waiting in a waiting room, because it could happen 5-10 minutes, we have to wait. Better not to wait like this, and then if the interviewer coming out, they say, "Oh yes, I am here." Yeah, no, absolutely. Yes, no, absolutely. This kind of body language also matters. Am I right? Yes, I mean, with the interviews that I've held before that. So we've got some seats in the front office when they've been waiting for me. They generally are sat good posture, legs crossed or what have you. So better not to sit down and feeling too comfortable. Yeah, no, absolutely. But I think naturally, unless you're not very interested, I think just naturally you do behave like this because you just automatically want to. You don't want to just slouch back as if you're at home. Of course not, because we could come out at any time and then be ready to go. So yeah, good posture and. You know, so of course, try to make yourself comfortable. Don't sit there all tense as if you're getting stressed out. But yeah, no, kind of, you know, don't slouch about. Just kind of sit up and if there are people in the office with you, just have a chat with them if you're confident enough to. Just say hello to them because they'll talk to you and just respond. Try to relax. Yes. Yeah, absolutely. Ezt mondja, hogy ugye ez nyilván megérthető, hogy mindenki nagyon ideges, tehát ez egy normális dolog, emiatt nem fognak senkit megítélni, hogyha valaki esetleg idegesebb a kelleténél. És ugye nagyon fontos a testbeszéd, tehát azért mutattam az előbb, hogy ugye ha várunk mondjuk azt az 5-10 percet egy előtérbe, akkor lehet, hogy ne így várjunk, és így kijön az interjúval, hogy megérkeztünk. Tehát ezt nyugodtan álljuk ki, ezt az 5-10 percet, nem kell leülni, tehát egy rendes testtartás azért mindenféleképpen sokat elárul rólunk. És azt mondja, hogy javasolja, hogyha vannak abban az irodában, ahol várunk emberek, hogy nyugodtan kezdjünk el velük egy pár szót beszélgetni, hisz ők segíteni fognak abba, hogy egy kicsit megnyugodjunk, tehát ez mindenféleképpen hasznos, hogyha már váltunk velük 4-ször. Okay then, you open the door and you invite me to get in. Yes, of course you take a seat and that's when obviously we introduce ourselves, who we are within the company. I said again it's things that people may not think of, but it's always very important to be polite and obviously kind of, you know, and have a chat. So of course then the interview starts. The main questions that are asked are of course why you're interested in working for us and what can you bring to the company as a person. And that's a hard thing to answer because you're kind of talking about yourself as if you need to sell yourself. Yeah, you basically. need to sell yourself, absolutely. It's an open market. Absolutely, and people do find that uncomfortable because you're sitting there talking about how great you are and why you'd be good for our business. Yeah. But they're two of the big key questions.
you know, flexible with hours, things like that. So they're all things taken into consideration. Say for certain companies like us, we needed to work on Saturdays, not every Saturday. But time to time, yeah. Yeah, absolutely. And then you get a half day from are you flexible to do this? Of course, if someone turns around and says no, that's going to cause a problem. If they say yes, and of course, like you said, you want to try and, if you physically can't do it for personal reasons or family reasons, then that's fine. But you need to obviously think of that before you put some effort, yes. Yeah, absolutely, put some effort in, and also think about the different type of job that you're going for. But yeah, absolutely, flexibility and those other issues as well. Yeah. Nos, hát elképzeljük azt, hogy kinyitotta az ajtót és behív minket az irodába, hogy akkor hogyan folytatódik tovább. Tehát nyilván azt mondja, behívnak, leültetnek minket, ők bemutatják magukat, és aztán mi nekünk is be kell magunkat mutatni. Amin itt egy kicsit viccelődtem, és ami nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy ezt érdemes végig gondolni, hogy tulajdonképpen ez egy eladás, tehát nem más, mint eladjuk önmagunkat a cégnek, és hát amit ő is mondott, hogy ami nagyon fontos, hogy azokat kell kiemelnünk, amik a cég számára fontosak lehetnek, és ami miatt mi jó munkaerők lehetünk, amit mi adhatunk a cégnek. Például azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy valaki flexibilis legyen, tehát ők nyitva vannak ugye szombaton is, és elvárják azt, hogy néha dolgozzon szombaton is a kolléga. Ha valaki már az elején azt mondja, hogy ő nem tud dolgozni csak hétfőtől péntekig, az már egy kicsit probléma. Tehát azt mondja, nyilván vannak kivételek, amikor ezen lehet esetleg változtatni, de ha valakinek a szándéka már az, hogy nem, és ezen nem is akar változtatni, azt mondja, ez nem egy jó pont. Okay then. I'm trying to think what else we ask in interviews now. I mean, the main thing, obviously, when pretty much most employees ask, is obviously what I've said, is what you could bring to the business. Is to, of course, like I said, sell yourself, but you don't want to go too overboard about it, and you know, kind of keep your modesty there, because again, it gets very difficult. Too much. If you come across a little bit arrogant, absolutely. But the main things which employers generally look for is that you can work under pressure, especially in any form of job, but with a state agency, especially in the summer months, it's so busy that you can work under pressure. You can work obviously as a solo, which you have to when you're in again, but then you're also a team player, so you are willing, if you are short of work or anything like that you can offer to help other people and your employees. You want to kind of sell yourself that you are willing to kind of go out of your job description a little bit to help other people within that company. That for me means a huge amount personally. Ez fantasztik. Azt mondja Sybilla, hogy igen, tehát azért vigyázzunk kell az egészséges mértékre, hogy ne legyen az, hogy túl sokat beszélünk önmagunkról, de néha a kevesebb több tud lenni, mert ha egy órán keresztül magunkat dicsérjük, az sem túl jó. Tehát ennek találjuk meg azért a megfelelő mértékét. Ő azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy kiemeljük azt, hogyha éppen van egy kis időnk, hogy valakinek be kell segíteni, akkor hajlandóak vagyunk. Tehát azért ez a cég szempontjából ezek nagyon fontos dolgok, hogy gyakorlatilag ilyen formán is flexibilisek vagyunk. Okay then, yes. Can I ask a questions when I'm, for instance, I applied the job and then I finished my speech? Yes. Can I ask you questions, or you wouldn't recommend me to ask you questions? We know absolutely, but generally speaking, once it's off, we hold that interview, and then I would turn around to you then and say, do you have any questions that you'd like to ask us? So don't just kind of... So better just wait a bit rather than just bombarding you suddenly with questions. Yeah, so no, absolutely. Let you to lead the conversation. No, absolutely, yes. We're interviewing you for a role in our company. So, like I said, generally every interview, we do the interview, obviously we have a conversation, and then towards the end we'll turn around to you, so myself and say, have you got anything you'd like to ask us? And then that's when we can discuss what you would like to discuss in the interview. Azt kérdeztem Sybillától, hogy én, mondjuk aki ott vagyok az interjún, kérdezhetek-e tőle kérdést. Azt mondta, hogy kérdezhetek, de várjam meg azt, amíg azt mondják, hogy na hát akkor van-e valami kérdésem. Tehát ahelyett, hogy én hirtelen befejeztem a saját beszélgetésemet, magam dicsérését és elkezdem őket kérdezgetni, tehát hagyjuk meg azt, hogy ők hívtak minket, ők a házigazdák, ők vezetik az egész interjút. Amikor ők úgy gondolják, hogy itt van az ideje, akkor föl fogják nekünk ajánlani, hogyha van kérdésünk, akkor kérdezzük őket, tehát ne rohanjunk elébe ezeknek a dolgoknak, de legyünk fölkészülve kérdésekhez. So it's good to be prepared for some question which shows some work being done, some research has been done by myself, I know what to ask. Yeah, no, absolutely. It's always very impressive to employers if you do come prepared with some questions of your own. If you genuinely don't have any
okay, that's fine, but we are generally asking, you know, we want people to ask us about our business. Even things of, you know, when I noticed on your website that you started in 2001 and, you know, how long have you been going for, have you always been a jury court, things that you show interest. I mean, of course you can ask obviously about working hours and working weekends and what have you, that's no problem, but if you kind of... Good to have some general questions about the company, about absolutely. the operation. That will make a very big impression as well, definitely. Azt mondja, hogy igen, megint csak amit ugye mondtam, hogy ha egy kis energiát fektetünk abba, hogy megnézzük a cégnek a weboldalát, egy kicsit utána nézzünk, és már olyan kérdéssel készülünk föl, hogy a cégről tudunk kérdezni, ez nyilván neki azt jelenti, hogy minket érdekel ez a dolog, tehát foglalkoztunk vele, nem csak azt kérdezik, hánytól hányig kell dolgozni, hanem egy kicsit jobban belenéztünk, tehát ez azt mondja, hogy óriási nagy előnyt jelent és nagy benyomást tesz rá. Okay then, money. Are you leading again the conversation regarding the money, or how does it work? Is it sensitive to talk about it, but I think it's necessary. That's why we're here for. Yeah, no, absolutely, of course. I mean, again, generally, depending obviously if there's a certain position which you are applying for, which is generally the case that, you know, you've got a company that's looking for one specific person or like how many at a time, then we will let you know what your salary will be. But again, that's more towards the very end of the interview. We'll turn around and say, this is what you'd be on, are you happy with this? This is your overtime. And then for us, because you work on a Saturday, you get a half day off in lieu. Are you happy with this? And all these things, and the same about holiday as well. So we say, this is how our company works. Are you happy with this? So again, it's let you to lead the conversation rather than me to ask. I'm so interested. Can I ask how much are you going to pay for me? It wouldn't be too impressive, am I right? Well, again, it's a sensitive subject, money, isn't it? I personally prefer to say because I know how much I'll be willing to offer to that from two, yes. Yeah, so I should say that. I mean, of course, if I accidentally forget or anything, you just turn around and say, sorry, would you mind if I just kind of, you know, would ask what the salary would be, then that's absolutely fine. But you professionally won't forget it. Yeah, no, absolutely, but just say hypothetically speaking. Okay. But then again, it also depends because, say for our company, obviously you generally have one interview, but if you're going to a, say, multinational, what have you, where you might have two or three, then you will want to probably wait, because your first impression is just for them to get an idea of who you are and what you're like. And then so you won't talk about in the first interview in a big companies about the money. If you're having, if you are, say, personally, like I said, unless they bring it up, if you're, say, having 2 or 3 interviews, so you might not even get to the next stage. Again, it depends. I mean, you can read obviously the person that's interviewing you. I personally would find it a bit awkward if someone asked me. That's my personal choice. Okay, that's good enough for me. Azt kérdeztem Sybillától, hogy ugye, mert hát ezért vagyunk itt, hogy tulajdonképpen pénzről beszéljünk egy job interjún és egy munkainterjún, hogy én, mint aki jelentkeztem az állásra, illik-e megkérdezni, hogy mennyi lesz a munkabér. Azt mondta, hogy hát ez egy kényelmetlen kérdés lenne, tehát ők azért erre föl vannak készülve, hogy majd a vége felé erről ők fognak beszélni. Azt mondja, ha esetleg ő elfelejti, akkor meg lehet kérdezni, de egyébként nem jellemző, hogy az interjú alany, tehát egy én kérdezem, hogy mennyi lesz a pénz, hisz amit megkérdettek munkahelyen, ott azért le van írva, hogy mettől meddig lesz, tehát körülbelül van róla némi képünk. Amit még mondott a Sybilla, nagyon fontos, hogy ugye, ha egy kisebb cégről van szó, akkor ott általában egy interjúról van szó, amikor el is döntik, hogy kit vesznek föl, de nagyobb cégeknél ugye van több lépcsős interjú, és mondjuk az első interjún valószínűleg szó tulajdonképpen a jövedelemről, csak arról van szó, hogy milyen benyomásokat keltünk egymásban, tehát hogy lesz-e további interjú. Okay then. So after all the formalities, I mean, again, don't be surprised if, well, I mean, you might have a few surprises in the interview, kind of, maybe obscure questions and what have you. I mean, again, those are for maybe the kind of larger corporate companies. Well, they'll put you in a situation or a scenario that you'll then have to, kind of do role play and all this kind of stuff. So we personally don't do that. We do writing tests. So again, be aware that with certain companies, I'll do role play for you, so you kind of are thrown into the deep end of how you react within a certain situation. But again, that's good, because obviously the company want to see what you'd be like. Then for us personally, because spelling grammar, as I've mentioned, is so important, we'll ask you just to write a draft letter to a tenant about this, and you'll have, say, about 15 minutes to draw it up there and then.
So that kind of only happens after the kind of... It's specific for the company, for the rules, yes. Absolutely, so you could potentially have something like that. And so that's the next phase, and then after that, then you kind of, you can relax a little bit. But that's when we start talking about your hobbies and interests and in previous employment and education, and then you just have a general conversation which kind of relaxes the situation. But of course, the main thing is to sit there and just kind of be, relaxed and stuff, and don't be ready to go at any point. You could be there for an hour or so, but you just have to deal with that, that's the main thing. Azt mondja Sybilla, hogy hát nagyon fontos az, hogy ne úgy érezzük meg, hogy minden másodpercen nászlássák rajtunk, hogy fel akarunk ugrani, és már is szeretnénk elmenni onnan, mert olyan idegesek vagyunk. Tehát azért ennél legyünk nyugodtabbak. Hogy előfordulhat olyan cégeknél, tehát főleg nagyobb cégeknél, vagy speciális helyzetekben, ahol egy szituációba kell megfelelnünk, tehát ott azt fogják megnézni, hogy hogyan reagálunk egy helyzetben, ahol mondjuk kreálnak egy szituációt, tehát ez is nagyon fontos. Önállók például azt mondja, hogy nagyon fontos az írás, tehát lehet, hogy azt kérik, hogy mondjuk egy 15 percben írjunk egy rövid levelet, mondjuk az egyik üzleti partnereknek, és azt megnézik a nyelvtanilag és a betűzésben, tehát önállók ez rendkívül fontos, de minden cégnél ugye ez más és más lehet, tehát nagyon fontos, hogy ezt mondja a vége felé úgyis egy kicsit ellazul az egész, tehát akkor már majd beszélnek a hobbiról, a személyes dolgokról, tehát ott is ne az legyen, hogy már szeretnénk innen megszabadulni, hisz ezért vagyunk ott tulajdonképpen, hogy megkapjuk azt a munkát. Okay, then. So that's pretty much the kind of all the interview. So, like you said, don't act as if you're eager to leave. You basically will be told when the interview's finished, and obviously you still keep obviously the way that you are. Even if which we do, I'll tell you, say, I know, relax. Everything was fine. You still keep up your appearance of what you were like. You don't just then suddenly just slump and be like, and you keep it up until you leave the building. Because we were watching you and monitoring until you actually scrutinise. Yeah, absolutely, until you have actually gone out of our sight. And again, obviously, depending on the company, you could call me back for a second interview, or for us, you have one and what have you. And then what I'd probably recommend is to give, of course, you've got to give us time to have a discussion with co-directors and other managers. So you're not going to decide it up front? No. You asked, or you said take time, 1-2 weeks or a month, because you're going to have a look at the other candidates as well. No, absolutely, but we would generally tell you to say we'll have an answer with you within the next fortnight or within the next week. Generally, you're told. Okay. Azt mondja Sybilla, hogy azért amikor már ez a laza fázisa van az interjúnak, vagy hát mondják nekünk, hogy lazítsunk, tehát azért az ne az, hogy annyira lazulunk, hogy mintha egy pubban éreznénk magunkat, tehát azért ők tulajdonképpen, hogy mondják, hogy lazítsunk meg, ezt csinálják, azt csinálják, minden egyes másodpercben nagyon figyelnek minket, hisz az a lényeg, hogy kiválasszák, hogy akarnak velünk dolgozni, vagy nem akarnak velünk dolgozni. Azt nem fogják megmondani, nagyon kevés helyen mondják meg azonnal, hogy fölvették vagy nem, mert általában azért erre hagynak 1-2 hetet, de ezt megmondják nekünk, hogy akkor néhány hét múlva vagy akkor visszajönnek hozzánk és elmondják a híreket. Tehát ezt sem kell erőltetni, ezt sem kell ilyen formán kérdezgetni. Okay, then. What else you could? I mean, another thing you could do. So obviously we would tell you that if you don't hear back from us, say within the time frame that we've given you, again leave it an extra couple of days, and then it's not rude then to obviously to write to us, send us an email, give us a call, and just say, I had an interview 2 weeks ago. and I've not had a response. I was just wondering how he's getting on. And so it's not too rude. No, not absolutely. Not, I mean, generally. Yes. 99.9% of the time we will get back to you and say, and it's generally either again in a form of a letter that we would say your application has been successful. This is the next step, or unfortunately the application hasn't been successful. But like I said, if it has gone over the time frame, no, it's not rude to call up and just to chase up, really, yeah. Azt mondja Sybilla, hogy ha mondjuk azt mondják, hogy 2 hét múlva visszahívnak minket, és eltelt a 2 hét néhány nappal, azt mondják, hogy nyugodtan fel lehet őket hívni, bárkit tulajdonképpen, ez nem udvariatlanság megkérdezni, hogy voltunk ott 2 héttel ezelőtt egy interjún, eltelt, amire ígérték, hogy visszaszólnak, még semmi nem történt, hogy csak érdeklődünk, tehát ez nem probléma, tehát azt mondja, ha nem kerestek, nem írtak levelet, akkor nyugodtan mi felhívhatjuk őket, nem előbb, mint ahogy mondták, hanem hogyha már eltelt az idő. How negotiable the package what you're offering, or it's again depending on the company.
But generally speaking, is it a good point to negotiate, or I just need to accept it? Which one is it better for you, us impressing you? Amit most kérdezek, it's very important, sorry love, hogy mennyire lehetünk abban a pozícióban, illetve mennyire jó az, hogyha mondjuk alkudozunk a fizetésről, hogy lehet egyáltalán, hogy azt mondjuk, hogy nekünk ez jó, nem jó az a csomag, amit ők ajánlanak, tehát hogy ez hogyan is van tulajdonképpen. Would you advise me or not if I would negotiating on your package, what you're offering for me, or it would be rude enough to scare you off from me? Yes, I think personally I would find it. I've never had that experience before. I think that it would throw me slightly, and in a negative way, I'm afraid. Again, it depends on the type of profession and business. If it's your freelance, or then of course you negotiate depending on terms and conditions. But when you're being given a set position within a certain company, what they're offering you, that is what they're going to offer you. Take it or leave it. Yeah, basically, to be honest, yes, I would. Hát azt mondja, hogy ő semmiféleképpen nem javasolná, hogy ebbe belemenjünk és próbáljunk többet elérni, mert persze nyilván vannak olyan cégek, ahol ez lehetséges, de általában azért ezek meg vannak határozva, hogy arra a munkakörre ez a csomag ezzel a jövedelemmel van, tehát azt mondja, hogy ha valaki ebbe próbál alkudozni, akkor ez nem igazán tűnik ki jó színben ebben a szituációban. Very important. Yeah, no, absolutely. Like you said, it's kind of, you're going for a position, and of course we like to have strong candidates and what have you, but like I said, you're going with that business, you can't really dictate what you wish. I mean, of course, if you get the job and you need things negotiating, then you do that later on in the time, but not initially. Not at the beginning, so you need to show firstly what you can do for the company. No, absolutely. Then, like I said, whether it's flexibility of hours and working over weekends or in evenings, whatever it may be. If you want a job that badly, you will. If you're that interested in it, then of course you will accommodate to be part of that company. Azt mondja, hogy a későbbiekben nyilván ez, ha valaki keményen dolgozik, meg jó teljesít, flexibel, akkor erről lehet azért beszélni, de az első interjúban, tehát ez tulajdonképpen ugye ez, amit mondta, ez a take it or leave it, hogy tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik, tehát ilyen egyszerű a történet. Okay then, what else you could recommend to be successful, to achieve the dream job, whatever? The dream job. Of course, you have to be yourself. Yes. But of course, you need to make a good impression. They're the most important things for me at an initial stage of an interview, and then you go from there. Honesty could be very important. So not hiding and not showing something which is not true, because sooner or later we will be caught. So oh well, absolutely. That is a reason why a lot of companies do have application forms these days, because people do fabricate on their CVs, and we are aware of this. So that is why generally we'll have the CV at the interview, and we might ask you questions about anything you've put on there. So it not necessarily just be about tested. Yeah, no, absolutely. We could ask you anything on the CV that you've put down. So of course, honesty is the main thing. If you but that's what we look for, Igen, azt mondja Sybilla, amit mondtam, hogy ugye a legfontosabb, hogy önmagunkat adjuk, mert előbb-utóbb is kiderül, hogy ha valami fényezzük magunkat, hogy valami nem úgy volt, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy önmagunkat adjuk. Ami a önéletrajzban le van írva, erről ők bármit kérdezhetnek, tehát nem is érdemes ilyesmivel előjönni, hogy mást írunk be. De ezért van egyébként azt mondja, hogy sok cégnek nagyon komoly applikációs, tehát pályázati formája van, amit ki kell tölteni. Okay then, what is your final sentence? Yes, I think, but of course, I mean, if you do want to have a job in a huge corporate company or anything like that, where the rules, regulations, and the interview procedures will be so much more stricter than with a company of my size and the way that we are, then the main thing to do is research it. That's the main thing to say. Of course, be professional, have your spelling and grammar ready, but research that company. Most companies these days have websites. They've got all the information about it. We can find out about it. If you do that, then they'll know that you're really interested. I think that's the main thing for them. Azt kérdeztem Sybillától, hogy mi az, amit a végén mondana összefoglalva az egészet. Azt mondta, hogy amit ő a legfontosabbnak tart az, hogy főleg a nagyobb cégekhez megyünk, ugye a több lépcsős interjúban nagyon szigorú kiválasztási rendszer. Mindenképpen nézzünk utána a cégnek, tudjunk róluk valamit, tehát ez egy nagyon fontos dolog. So, I think the last thing what I could say, a huge thank you to you again. No, pleasure. And I hope you like sweets as well, not just the flowers, because I know you like flowers. But thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, really, you helped a lot. That was a pleasure. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük Sybillának, hogy velünk volt. Bízunk benne, hogy szereti az édességet és nem csak a virágot is. Én azt gondolom, hogy sok hasznos tanácsot kaptunk. Csatlakozzál hozzám Facebookhoz, a YouTube-on és bárhol, ha kérdésed van, nyugodtan keressél. So, we would like to recommend, please join us on Facebook or YouTube, wherever you find us. And we wish you all the best and have a great success at your job hunting. Yes, absolutely. Good luck. Tehát sok sikert és jó munkakeresést kívánunk, és reméljük hamarosan találkozunk. Goodbye! Goodbye.